Lama, I need to hear your voice. Yes. Okay, so we start now. Yeah, Khenchen sure. Sanje chodan chojen chonan yechun baldo dane jevze dage jinso jimbe sunam je la penjere sanje rumbar jo sanje chodan chojen chonan chanchu baldo dane jevze dage jinso jibe sunam Dola pencere sanje Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin quy y Phật Pháp và Tam Bảo tối thắng, nương vào thiện đức bố thí và các thiện hành khác. Nguyện con đạt được Phật quả vì lời lạc của toàn thể chúng hữu tình. good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of sentient beings. Ma nam ga dan nyambe samje thomje dewa dan dewe jodan dembra churje dung dan dung je jodan chevra churje dung mebe dewa dan menjra churje nyeren chadan nidan chur Mala nebra juru je ma nam ga da nyampe samje tambe dewa deve juda demba juru je andong andong juru dong mebe dewa da menjuru juru je neren choda nye Yerbe adam la nebra juru je Nguyện May cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. free from sorrow, may they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Kanshi kurve jansun jesu rongshan kara kavala dhoran zepe kajurum boche jepa nambra tawe jenjen chenlabji chujun jesu chenpe yandara se meje jen khanam jase wa yin rungwa linje chepe chubje chima mebe lama tamba nangla chan zajen choda jebzan chukwa chenje labaran zendu su dujen chengwan dalwa narwa da mangada pochen jiden Gaten somden zabal me java da je lo ma ye dam ju zong la surban de zo da ju chen je lo chen de ga da dum ba du sang je kan du ma no ba den ma je ra du je ra je ta be lam dam yong zhe xin ni na gu ja zhe la da la me ma je wong na je jin mo lu chu je chu la cha wa che ban nam san je song ra ram dam chi ju ju ru je dan che je dan be chu ni ba yan e shi 남가다 님께 심지 탐지제 돈도 도절하는 매바 양답으로 두고 산지제 공부한 바 진행점 자. 네 대체도 모두 담배추 년생 대냠솔로 지고 냠베 네 투지바 rimboche 사다데 셈버쇼 So, to establish the entire mother sentient beings at the state of Buddhahood, with such sort of a great intention or with such sort of bodhicitta, I may listen to these teachings and practice. Chúng ta sẽ phát khởi Bồ Đề Tâm với ý nguyện rằng là chúng ta sẽ đưa tất cả chúng sinh đến với Phật quả, và chúng ta giữ động cơ đó trong suốt quá trình mà chúng ta nghe Pháp.
Thì nó đang ngắn nghìn chơi trên đầu sự đó chỉ ta cái này là thế này ngắn ta nhìn mà nhìn rồi thì sang nhìn đấy thì nó rằng ta thì cái thứ chuẩn thì là thế này cái sang trong cái quân chơi thế này nhìn chơi cái chế là ta thiên số 공도 쉬 심바로 산제 바 메바네 종데 오다 그네 배치되는 집접된 잠지 지금 집접된 잠지 쉬 심바로 지레 다 되네 다단데 대ring되네 마드네 건초전에 집에 되네 제라 세월다 군ting 두 잠게 남다른 돌도 연도지 쉬 되네 산이게 갑라 되네 장고에 예신로 남다른 저 체와 네 가시에지 네 되네 쉬나 삼바다 되네 진스. So today we are again gathered here to to listen the teachings of His Holiness present life story, biography and life stories of his previous lives. And as we have 2 days, so what I have planned is that for today, we mainly focus on the life life stories of from the Konchok Ratna to the follow up by the previous holiness, as we have already covered the life stories of before the Konchok Ratna, which begins from Buddha Amitabha and follow up until to Holiness Gyalwa Konchok Ratna, which makes around 27 lifetimes. And today we mainly focus on the life story of Konchok Ratna and follow up by the next 6 life stories of Holiness. And tomorrow we mainly talk about the life story of His Holiness and his special activities. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hành trạng của sư tổ Che Sang và đặc biệt là tiền thân là của tổ là Conchorana. Thì chúng ta có 2 ngày, chúng ta có 2 buổi giảng là hôm nay và ngày mai. Thì Khenchen sẽ tập trung vào tiền thân là Conchorana, các đời Che Sang, tổ Che Sang trước. Thì những cái tiền thân mà trước thời đại của tổ hiện thân làm Conchorana thì chúng ta đã nghe rồi, là 27 đời bắt đầu từ pháp thân là A Di Đà. Thì hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về Conchorana và 6 đời chuyển thế. Ngày mai thì chúng ta sẽ tìm hiểu hành trạng của sư tổ Che Sang hiện đời, tức là sư tổ Che Sang hiện đang từ đời thứ 7. Lama cherang ta uri chingi lo sana sorwan devya degi ta chigi tuandaan ro de kasana lama cherang ge tene tusam gomsum kante namdo tena shindu tenpa da simchen ge tuen kante namdo tena shindu chu ge tola tene drupa nyamne kante namdo ta tensu nanshin chi ansu chawar sho segiruwa di yindu zane tene chigi tensu kante chigi nang yume ge kola tene nganzo xiedo zhou ji jene da ji so so yan tenan xin lamga tente ji ge tolan zhou etu mo tu da yin sama zhou ji ge tone tene nganzo nam tar xie ya da nam tar ni o tene xin nang ge yes. So when we talk about biography of our root guru, it consists of understanding about his dharma activities, his welfare activities towards sentient beings, and his how much he has studied, contemplated, meditate, and all this, which makes the biography of His Holiness. So when we say that we are studying a biography of our root guru, and we can say, why are we understanding or why we are studying about the biography of our root guru? So to answer this, usually in a supplication prayer of a master, we usually express that bless me so that I can become like you.
So which literally means, which means that the bliss, which means that I may become like you. When we talk about I may become like you, this become like you consists of his way of studying, his way of welfaring for the sentient beings, his way of flourishing the Dharma. So once we understand his whole activities, then we try our best to become like him. We try our best to follow the path as he has followed, and we have a strong intention to become the way our Guru is. Khi chúng ta nói về hành trạng của Đức Bổn Sư thì chúng ta sẽ nhắc đến tự chung là sẽ có hai hình thái, gọi là hai nhóm. Thứ nhất là công hạnh độ sinh, và thứ hai là công đức tu học của tổ. Tức là tổ đã tu học như thế nào và tổ đã độ sinh như thế nào. Khi mà chúng ta nói về việc tìm hiểu hành trạng và công hạnh của tổ thì chúng ta còn phải ý thức là tại sao mình lại phải tìm hiểu về những điều này. Ở trong rất nhiều lời nguyện chúng ta sẽ thấy cái câu là xin hãy gia hộ, xin hãy gia trì để con sẽ được như thầy, để con sẽ được như tổ. Thì khi chúng ta thốt lên cái lời là được như, có nghĩa là chúng ta muốn noi gương thầy và tổ của mình trong công đức tu học, trong công hạnh độ sinh. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta muốn gọi là tiếp nối gót sen của thầy của tổ mình. So when we talk about the Kagyupa masters, almost every Kagyu master has the almost same quality of biography. If we compile their biography, it is almost the same. The difference of Kagyupa master is that it's just a difference of their birthplace, their name of their names, their parents' names. There's the little bit difference among the Kagyu master, but the mainly compiled biography of Kagyu master is almost same. We can see that during their period of acting as a student, they were very great student, and when they get accomplished, they become a very great accomplished master. So these two categories are quite similar for all the Kagyupa masters. Khi mà chúng ta nói về chư tổ của truyền thống Kagyu thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta xếp tất cả những cái hành trạng đó lại với nhau, chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều những cái điểm tương đồng trong hành trạng của các tổ sư của chúng ta. Nếu có gọi là khác biệt thì nó sẽ khác biệt, chẳng hạn như là hồng danh của tổ này, hoặc là tên cha, tên mẹ, nơi sinh, nguyên quán, vân vân. Còn lại hầu như rất là nhiều những điểm tương đồng, từ công đức tu học cho đến công hành độ sinh. Thì đây là những điểm mà chúng ta có thể thấy được, gọi là cái điểm rất là tương đồng giữa hành trạng của chư tổ dòng Kagyu. So therefore, all the Kagyupa master have accomplished in their realization of meditation, and the reason behind getting so much accomplishment, so much realization, is that first they have the strong devotion towards their masters, and secondly, during the practice of meditation, they go through the hardships, and ultimately they have a strong faith towards the Dharma. Due to this three too, they successfully accomplished in their practices. Khi mà chúng ta tìm hiểu về hành trạng của các sư tổ dòng Kagyu thì chúng ta sẽ thấy là chư tổ của chúng ta, các tổ của chúng ta đều có đạo hạnh cao thượng và cái sự chứng ngộ rất là gọi là rốt ráo. Và cái điểm đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong quá trình tu học thì các tổ của chúng ta đã trải qua rất nhiều thử thách với một cái đức tin gọi là bất thoái chuyển vào Phật pháp, và dựa trên những điều này, các tổ đã tiến rất là xa trên cái con đường tu tập của mình, và sau cùng đã chứng đạo.
So as it is stated by Lord Jigten Sumgon in Single Intentions that the method of a realization is merely the devotion. So in accord with that quotation, all the Kagyupa master goes through many hardships to search an authentic master, and when they get an authentic master, they have inseparable sort of devotion towards their own master, and they follow their master, and they follow each and every bit instructions that were instructed by their master, and they ultimately reach the pinnacle of the realization as equal to their own masters. Ở trong tác phẩm Gonchik thì sư tổ Jigten Sumgon đã nói rằng là phương tiện chứng đạo đó chính là lòng kính mộ sâu xa. Thì dựa trên cái lời này, các tổ của dòng Kagyu thì chúng ta thấy rằng là các tổ sau khi mà hành ngộ được bậc chân sư thì đã trải qua rất nhiều thử thách của sư phụ, mà trong cái quá trình đó vẫn không hề suy chuyển, không hề thoái thất đạo tâm và lòng kính mộ của mình, một lòng tin và làm theo lời của sư phụ của mình cho đến khi thành tựu được ngang với sư phụ của mình. Lama marpe tene penche naroba tenyo kapso yang lama tela sanji ngusun tongwe gone tene ngone gi chi soso gi le dan sola sobala yang ko chi deba meba o tende chi gi tona ten to yung yorwa hina jendo tene tadan di jesu milarebe pa marba lo da tenyo kapso yang o da tena jin kandar chi kase chi kale japju kase chi cheba cheba ina yang tensola zugumche o nuzu ina tene pe lame gi 간다르지 소소게다 득득 조양치도 송용근도 삼반마도베 로다 짜와는 마체와 체네 간다 대신에 라마 땡용도 자네 드는 제고 자치로 탑송하러 어 대인도 드네 가주게 라마 남게 라마 땡선도도 근데지게 돈을 땡용고요레스 대인도 자네 드네 도마를 무구도 개치와 인자 드네 라마는 무구고 돈 땡으로 근데지레스. So the reason behind all that masters to get the ultimate realization is that they have the deepest sort of devotions towards their master, and that leads to the highest stage of realization. When we look at the biography of Tilopa and Naropa, Naropa relied on his master, and he only sees his master as equal to Buddha, and he went to so many hardships. Similarly, when it comes to Marpa, relying or Marpa accepting Naropa as his teacher, he accepts him as equivalent to Buddha, and he gone through so many hardships, and he was also neglecting his own life. He was so in a service to his master, he gone through so many hardships. And when it comes to Milarepa, he also gone through so many hardships to rely on his master to go through so many hardships. So when it comes to the Kagyupa master, they gone through so many hardships. They without generating any sort of wrong intentions towards the instruction of a master, they accept that whatever their master is instructing, it is merely to subdue one's own afflictive emotion. So with that sort of intention, they rely on a master, and that is the reason that why Kagyupa masters mainly focus on the devotion, and due to that devotion, they get the highest stage of realization. So initially, devotion is very important in Kagyu lineage. Lý do mà chư tổ của chúng ta đã phải trải qua rất là nhiều thử thách là để trụ dưỡng lòng kính mộ của mình, trụ dưỡng lòng kính mộ của người học trò dành cho sư phụ của mình. Thì khi chúng ta tìm hiểu trong cái câu chuyện của Naropa, chúng ta sẽ thấy là Naropa nương tựa vào sư phụ của mình là Tilopa và luôn luôn nhìn thấy sư phụ của mình, lúc nào cũng nhìn thấy đó chính là một vị Phật. Và dựa trên cái tri kiến đó mà tổ Naropa đã vượt qua rất nhiều thử thách. Và đến tổ Mapa cũng như vậy, tổ Mapa cũng vượt qua rất nhiều thử thách, và thậm chí kể cả những cái tình huống mà phải gọi là thập tử nhất sinh đánh đổi cả tính mạng của mình, thì Mapa vẫn nhìn sư phụ của mình là một vị Phật.
Thì đến Đức Milarepa thì quá nổi tiếng rồi, tổ Milarepa đã vượt cực kỳ nhiều thử thách của sư phụ của mình và vẫn luôn luôn có cái lòng sùng mộ bất thối chuyển nơi thầy của mình. Thì chúng ta thấy rằng là hành trạng của chư tổ dòng ca Kiêu luôn luôn có cái gì đó phải vượt qua rất nhiều những thử thách để thực sự chứng minh mình xứng đáng là người học trò của thầy mình, và luôn luôn có lòng tín thác ở nơi thầy cho đến khi thành đạo. Thì đây là lý do tại sao mà lòng kính mộ sư phụ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tất cả hành giả dòng ca Kiêu, từ chư tổ cho đến tận bây giờ cho đến chúng ta. So all the Kagyupa master have this shows that how the Kagyupa master have generated such sort of strong devotions towards their own master. So similarly, we must realize, or we must accept our master as the same as this, the Kagyupa masters. So when we rely on our root guru, we need to see him as a Buddha, and we need to have a strong, unchangeable faith or devotions toward our guru, and we need to do whatever our guru instruct us to do so. So the purpose of doing whatever our guru says to us is that whatever he speaks in accord with the Dharma. He won't say something which is not related to Dharma. Therefore, it won't lead us to any sort of wrong path. So therefore, we must have a strong devotions towards our master. And if we have such strong devotion, and if we follow like our earlier masters, then we become true Kagyupa practitioners. Chúng ta thấy rõ ràng là tất cả các tổ của dòng ca Kiêu của chúng ta đã trượng dưỡng một lòng kính mộ sâu xa dành cho sư phụ của mình. Thì chúng ta là những hành giả của dòng ca Kiêu thì chúng ta cũng cần phải như vậy. Chúng ta cũng cần phải nhìn thầy giống như là một vị Phật, giống như là chư tổ đã làm. Chúng ta nhất thiết phải thấy thầy giống như là thấy Phật và trượng dưỡng tín tâm của mình, làm theo tất cả mọi điều mà sư phụ chỉ dạy cho mình. Chúng ta phải luôn luôn ý thức được là lời của thầy chính là pháp ngữ. Và khi chúng ta hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ không đi lạc, và chúng ta có thể thực sự tiến xa trên đầu lộ của mình. Nếu như chúng ta có thể làm được điều này thì chúng ta mới có thể gọi là xứng đáng để trở thành một hành giả của truyền thống ca Kiêu. So similarly, whatever our masters have committed, whatever in what way they have studied, in what way they have contemplated, in what way they have meditated. So through that activities, we need to learn from them. And though it is very hard to have such sort of environment and such sort of time like they used to have, the environment they used to have, but still we try our best to at least make up such environment, at least found some times to perform in a way that they had performed the Dharma. Bất kỳ những cái gì mà sư phụ đã học tập, đã suy nghiệm và đã tu hành thì chúng ta sẽ nguyện làm theo giống như vậy. Và có thể là chúng ta sẽ không có những cái điều kiện hoặc là cái môi trường để chúng ta thực sự có thể văn tư và tu giống như sư phụ của mình. Tuy nhiên ít nhất rằng là chúng ta cần phải nguyện rằng là sư phụ đã nghiên cứu, đã suy nghiệm và đã tu hành chánh pháp như thế nào thì nguyện con cũng sẽ nghiên cứu, suy nghiệm và tu hành chánh pháp đúng như vậy. 다 냠네 텐데진 나와인 이인도산에 다 담가 안 들을 하 지금 주랑초야 다 내나신 제고래서네 무슨 경보벌 송도와 다 대나신 인도산에 나랑초야 아직 흐메기 예수 밀라레바네 송도 단대기 아직 한주 자외라마 정부 이신로 남반니 다 텐데기 바로도 셴벨라마 텐속이 다지 곰 냠네 간대진 낭도 로와 디인도 남수 텐소차지 마차와 있나양 대가 잠지 차야라 몰음자야 대가 잠지 차야라 레와체야 대가 잠지 차야라 나랑 종문에 고지 탑람 감투툰 로 지금 배준
제고야데 당가랑 쪽은 달에 남타르드네 지 제와당 남탈 냠베기 어떤 그던데보다 근데 지금 성 당구 요레스 As an example of going through hardships during the practice of Dharma. So as we have gone through the biography of Milarepa and Tapo Rinpoche, so the last instruction that was given by Milarepa to Tapo Rinpoche is that he shows his own hips to Tapo Rinpoche. His hips was in a so harsh condition that it was become so hard like a horn. So he instructed to Gampopa that my hips becomes such hard due to going through so hardships on a meditation. And likewise, you all have to do go through such kinds of hardships. And this is my final instructions to you all. So in this way, Milarepa instructed to his disciple Gampopa. So similarly, like earlier masters from Milarepa to the present earlier masters such as Milarepa and to the present to His Holiness, we need to look at their biographies, and we need to understand that how they have gone through hardships, how they have performed the meditation. So though it is very difficult to perform the same activities equivalent to them, but still we must have to supplicate to perform similar to them. We must try our best to perform similar to them, and we must try our best so that we can one day reach at their level. Khi mà chúng ta nói về những cái tấm gương mà gọi là vượt qua những cái gian khổ để mà học đạo và chứng đạo, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cái giáo lý cuối cùng mà tổ Milarepa trao cho tổ Gampopa, thì ở trong cái giáo lý sau cùng đó chúng ta thấy tổ Milarepa đã phơi bày với tổ Gampopa một cái mông chai sạn như đá. Thì đây chính là cái lời khẳng định của tổ Milarepa rằng là mông của thầy như thế này là do ngồi thiền liên tục, và thầy đã vượt qua những cái thử thách rất là lớn lao như thế nào thì mới có thể chứng đạo được, cho nên chứng đạo không phải là dễ dàng. Khi mà chúng ta tìm hiểu trong hành trạng của các tổ, chẳng hạn như là từ Milarepa cho đến tận sư tổ hiện tại của chúng ta khi nhìn vào trong những hành trạng như vậy, chúng ta mới thấy rằng là chư tổ sư đã vượt qua gian khổ lớn lao như thế nào để có thể rèn luyện và chứng đạo. Chúng ta hiện tại có thể chưa thể nào làm được như tổ, nhưng mà chúng ta ít nhất hãy nguyện rằng mình có sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua những cái gian khổ để mà chứng đạo được giống như là chư tổ sư của mình. 카데 바 도르지댕 초로 꼬르투바치 녜버도 고요로와 데마도 카데 야드네 초신다 지글 꼴 데네 잡드 도르지댕 덴 데바이나 하고 로야 만로 카야 마코로이나 페체 도르지댕 레바기 신 자와는 고 마추바나지 차누로와 티인도 자네 데네 가조다 지 덴데지게 토네 라마콩네 남탈랍 삼네 tane 소속이 취지하게 토다 외전지 제토바이나 이래 라멘 남들기나네 남나지 렌투그레 대마도 계세지 된도 상로 마다와이나 tane 라멘 남들 이르자네 지가서 그 롱게 신지 찬르 니니거든 그레스. So reminding the biography of masters, we always must have the strong intention that may I attain that level of realization. So if may I fail to reach that level of attraction, I will try my best to go into the same direction that my master my master has followed. So recalling upon the studying that they have performed, the contemplation that they have performed, the meditation that they performed. So though it is very difficult in today's time to reach their way of their level of going through hardships, it is very difficult to perform like them. But at least we must think that if I'm not able to attain that sort of reaction, I will try to go into that
direction. At least if I know it doesn't reach that level, I might try my best to get and go in that direction. Suppose if somebody wants to go to Bodh Gaya, and if he cannot reach Bodh Gaya, at least he can look at the direction. At least he can try to move towards the direction of the Bodh Gaya. If he may not reach the ultimate Bodh Gaya, but he can initially starts with the direction. If he is looking towards opposite direction of Bodh Gaya and he is planning to go to the Bodh Gaya, and then he won't reach in his lifetime. So by understanding the biography of our masters, we need to collect the knowledge from the biography of our masters, and with the intention to practice the pure dharma, we need to collect some knowledge from their biography of master, else it will be just like listening some beautiful stories. Khi mà chúng ta tìm hiểu hành trạng của chư tổ sư thì chúng ta cần phải có tâm nguyện rằng là mình sẽ chứng đạo được như là chư tổ sư đã làm. Còn nếu như mà con không thể nào chứng đạo được, chưa thể chứng đạo được như là thầy tổ đã làm, thì mong rằng là con ít nhất con sẽ luôn luôn đi đúng con đường mà tổ thầy đã đi. Chúng ta cần phải nguyện thiết tha như vậy, tức là tổ thầy mình đã nghiên cứu tư duy và tu chứng Phật đạo ra sao, thì con nguyện cũng sẽ nghiên cứu tư duy và tu chứng Phật đạo như vậy. Có thể rằng là trong đời này chúng ta giả sử mà chưa làm được, nhưng mà ít nhất chúng ta cần phải nguyện rằng là mình nguyện con luôn luôn đi đúng theo con đường mà tổ thầy đã đi. Thì ví dụ như là chúng ta muốn đi đến Bồ Đề Đạo Tràng, nếu chúng ta chưa đến thì ít nhất chúng ta cũng cần phải đi đúng cái hướng đó, đi đúng cái con đường để đến được Bồ Đề Đạo Tràng. Chỉ cần chúng ta không lệch hướng và kiên định với con đường của mình thì rồi chúng ta sẽ đến. Cho nên là khi mà chúng ta nghiên cứu tìm hiểu về hành trạng của tổ thầy mình thì chúng ta cần phải có cái ý niệm đó, tức là nguyện là con sẽ chứng đạo được như tổ thầy của mình. Còn nếu như không được thì nguyện rằng là con sẽ luôn luôn đi đúng con đường mà tổ thầy đã đi. Chứ còn không phải là chúng ta chỉ ở đây chúng ta nghe những cái câu chuyện hay vui rồi chúng ta để đó, chúng ta không làm như vậy. So similarly, no, when we say whether if we say that whether I can do like my master or not, then the reason, then it is depend totally on your strong devotion. Suppose if you have a pure sort of devotion towards your masters, then whatever your master speaks to you, you can receive that words as an instruction. Whatever he performs, you see as the special activities. So through that sort of devotion, you can definitely perform the similar activities like our masters. So usually in Kagyupa tradition, they usually call the devotion as Karpo Chiktop, which literally means that's enough. Means if you have devotion, then it is enough for you to reach the ultimate realization. All the realization of parts, all the realization of bhumis can be attained merely from this devotion. For example, if there is a flower, then the bees will automatically comes to suck the requirement stuffs. So when you have the devotion, all the knowledge will automatically generate within you. Therefore, it is very much essential to have strong devotion. Khi mà chúng ta nói về việc chứng đạo thì việc mà chúng ta có thể làm được điều đó hay không, chúng ta có thể chứng đạo như là thầy và tổ của mình hay không, thì chúng ta còn phải xem là cái tính tâm của chúng ta dành cho tổ thầy của mình đến đâu. Và cụ thể ở đây gần nhất đó chính là sư phụ của mình. Nếu như thực sự chúng ta có lòng tín mộ sâu xa nơi sư phụ của mình thì bất cứ điều gì thầy dạy mình sẽ làm, không có bất cứ một cái thắc mắc nào. Và thầy làm cái gì mình cũng thấy đó chính là cái công hành đại giác. Thì ở trong dòng các kiêu thì có một cái cụm từ được gọi là đủ.
hai cái chữ là đủ đó nói về tín tâm, có nghĩa là chỉ cần có tín tâm là đủ. Là đủ ở đây có nghĩa là chỉ cần có tín tâm bất thoái nơi sư phụ của mình thì chúng ta đã rất gần với sự chứng đạo rồi. Khi mà chúng ta có lòng tín mộ đủ sâu xa, đủ lớn và bất thoái chuyển nơi sư phụ của mình thì nó sẽ mở ra cánh cửa để chúng ta có thể tiếp thu được rất là nhiều những cái phẩm đức giác ngộ và thậm chí có thể đưa chúng ta đến với đạo quả. So it is stated by Jigten Sumgon that you must have devotions toward your master. So it means and that suppose we have a root guru and we see our root guru as just ordinary and great person. So if we see our master as just an ordinary being, then if we failed to go beyond such sort of views towards our master, if we only merely see him as an ordinary being, then we won't be able to generate any sort of realizations like understanding, like bodhicitta quality, right? Like the understanding of true natures. Sư tổ Jigten Sumgon đã rất là nhiều lần nói rằng là chúng ta cần phải có tín tâm nơi sư phụ. Điều này có nghĩa là bổn sư của chúng ta là người truyền trao giáo pháp cho chúng ta, không phải là phàm phu mà là một vị Phật. Nếu như chúng ta nhìn thầy của mình và chúng ta chỉ thấy đó là một người phàm phu thôi, đó chỉ là một phàm phu thôi, không phải là một vị Phật, thì lúc đó chúng ta chẳng thể nào mà thu hoạch được bất cứ một điều gì. Chúng ta không thể nào mơ đến cái chuyện là chúng ta sẽ thu hoạch được những cái phẩm chất cao thượng của Bồ Đề Tâm, từ Bồ Đề Tâm tương đối cho đến Bồ Đề Tâm tuyệt đối. Chúng ta sẽ không thể nào làm được điều đó nếu như chúng ta nhìn sư phụ của mình với cái mắt phàm, chúng ta chỉ thấy đó là một phàm phu, chúng ta sẽ không bao giờ làm được điều đó. And if we update that ordinary intention, if we update a little bit higher, suppose if you have intention that my guru is a bodhisattva, if you see your guru as a bodhisattva, then maybe you can hardly generate a small level of bodhicitta or small level of compassion within you, but still it is very difficult. So it is still very difficult to attain the ultimate realization within you. So seeing the guru as a bodhisattva also helps you to get the ultimate realization. Nếu như mà chúng ta lại có tâm ý cao thượng hơn, tức là chúng ta nhìn nhận sư phụ của mình là một bậc Bồ Tát, thì lúc này chúng ta sẽ vẫn có thể phát khởi được Bồ Đề Tâm. Tuy nhiên nó chỉ ở tồn tại mức độ thấp thôi. Tức là lòng từ bi, lòng bi mẫn của chúng ta nó sẽ chỉ phát triển ở mức độ thấp thôi. Nó chưa thể vươn lên mức độ cao được. Thì cái nghĩa là cho dù chúng ta nhìn thấy sư phụ mình là Bồ Tát thì điều đó nó chỉ đưa đến cho chúng ta một vài cái lợi ích nhỏ mà thôi. Nó chưa thể nào đưa đến cho chúng ta sự chứng đạo được. So if we again updated the intention bit higher from bodhisattva, suppose if we say that my master is a Nirmanakaya Buddha. So with such sort of intention, you can do welfare for the others being at a very low level, but still you cannot generate the quality of understanding of Mahamudra. You cannot generate the quality of knowledge of paths and knowledge of the 10 bhumis. Therefore, seeing the master as Nirmanakaya also won't able to get the ultimate realization. Nếu như chúng ta nâng cấp cái nhận thức của mình, chúng ta nhìn nhận từ cấp độ của, tức là thầy là Bồ Tát, lên cấp độ là thầy là một hóa thân Phật, thì lúc này chúng ta sẽ có thể lợi lạc được hữu tình chúng sinh. Tuy nhiên là nó vẫn có cái gì đó nó giới hạn trong cái công hành độ sinh của mình.
và chúng ta vẫn chưa thể nào mà có thể với đến được những phẩm chất cao thượng của Đại Thuấn hoặc là những cái cấp độ cao tiến lên trên đạo lộ. Tức nghĩa là khi mà chúng ta nhìn thầy ở cái mức độ hóa thân thì cái lợi ích chúng ta thu hoạch nó cũng có nhưng mà nó chưa thực sự nhiều. So if your intention gets a bit stronger, suppose if you have intention that my guru is Sambhogakaya state, or if you have a strong faith and devotions towards your guru, and you see your guru as a Sambhogakaya, then you can gain some qualities such as your present wishes might get fulfilled, but you cannot gain the knowledge of higher realization, and therefore seeing your guru as Sambhogakaya won't lead you to the ultimate realization. Còn nếu như mà chúng ta có cái nhìn nhận thanh tịnh hơn, tức là chúng ta nhìn nhận là sư phụ là báo thân Phật, thì lúc này chúng ta đã có thể chạm tới những cái phẩm chất gọi là cao thượng trên đường tu rồi. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa thể nào đạt được đến cái cấp độ cao nhất. Cho nên là chúng ta chỉ đạt đến những cái cấp độ gọi là tầm trung mà thôi, chưa thể nào đạt được đến tầm cao. So if you ask a question, then what kind of devotion that we need to have to attain the ultimate realization of Mahamudra? So in response to that, Lord Jigten someone expressed that we must see our guru as a Vajradhara Buddha in a real state. We may see his body as a human form, but we must have a strong devotion that his mind is not separable. His mind is the pure Vajradhara. So if you have such sort of strong devotion, then there is no objection that you won't get the ultimate realization. You will definitely get the ultimate realization of Mahamudra. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là với như vậy con phải sùng mộ sư phụ như thế nào mới đưa con đến cái cấp độ cao thượng nhất, đó chính là Đại Thuấn. Thì sư tổ Jigten Simgon đã từng nói rằng là chúng ta cần phải nhận thức sư phụ chính là pháp thân Phật, không hề khác biệt với pháp thân Trì Kim Cang. Tức là thân của sư phụ có thể biểu lộ ra bên ngoài là thân người, nhưng tâm của thầy là hoàn toàn thuần tịnh, chẳng khác biệt, chẳng có một chút khác biệt nào với pháp thân của Trì Kim Cang. Thì lúc này nhận thức như vậy sẽ có thể giúp cho chúng ta đạt đến những cái phẩm chất cao thượng của Đại Thuấn. Toba Kanyan Jula Chendume, Tachi Tas Lama Tana Nyamdu, Mazuchi, Tusu Cheyan Rochi, Roa, Tusu Cheyan Rochi Gi, Saman Rochi Tone, Mazu Lama Tingi Yunani, Lama de Susuchi Miyabuchi, some divine Kundiro, Tindi, Tegaran Tigdirte, Kotusuchi Tugre. Ta kissing around to Jula Chi, Chamba, the Ninja, the Chanchu, some test as a Chegundu, Samarachi Yuna. 텐데지 째나 지긴도 템 제토와 지긴 삼바이나 네버도 라마데 자주 선방 문에 임백이 뉘시지 나랑수 줄을 고요래 다 델레야 티스지 자가 체인데 전에 근데 라마 산제 주국은 뉘시당 롱군 뉘시 지내는 되게 다 계시 찾아 친구 또 봐지 줄을 제고 요나 근데 배파는 냠 세다 데마지 차투고 요나 근데 라마 산제기 주국에 되는 뉘시테 어다 다음에 가지고 그래서 어떤데 숨을 때인도 전에 딱 나랑서 담파 지하게 두수지래 뒤인도 전에 이 당보권에 가서 산지 주국인 뉘시 제서야 돼 갈래카보레 때 이내고 무기를 장하여와 무기 들어야 장내 라마데 장추 선바인 뉘시 돌아장 근데 대나지 라마 산지기 뭐인바 산지 주국을 하신바 롱국을 하신바 는 다도 주국의 상신이 뭐 어떤데 지금 돌아 야 무그디 장기장긴 로송아이나 된 타도 배지 주국 상신 통야 예바 뭐다 되는지 인데게 예바래 So overall, it is our optional. It is the optional choice.
So nobody is there to force us that you must see your guru as Vajradhara Buddha. So as we discussed earlier, that even practicing a dharma is one's own choice. What kind of dharma you want to practice, what amount of time you want to practice is our own choice. So there is no objection in that. There is no force in that. So suppose if we suppose assume that if you don't want to get realization, and if you just want to spend some quality times, then yes, you can see your master as an ordinary being or a good person, and you can spend time with him. You can there is no issue in that. But if you want to generate a bodhicitta within yourself, then at that time you must see your guru as a actual bodhisattva, and that will lead you to generate bodhicitta within you. And a bit higher to that, suppose if you want to update your own realization, then you can see your guru as a nirmanakaya, guru as a sambhogakaya, and in accordance with that you can generate your own realization. But when it comes to Mahamudra, if you want to generate the realization of Mahamudra, it is very much essential to see your own guru as Buddha Vajradhara. So we have all these options, and it is really true that at initial level it is very hard to have such sort of devotion, such sort of faith to see our guru as a Vajradhara. But yes, we can do, and we can do by getting familiar to that, by doing practices at initial level. We can see our guru as an ordinary person, then we can update our intention to bodhisattva, then to nirmanakaya, then to sambhogakaya, then to ultimately we can see our guru as a Vajradhara. So all this can be performed through the practices, and it is possible to generate such strong devotion. 근데 지금 대치도 되네 간조 다 쪼고 되네 라만 간진다지나야 다 자외 라마데 라만 도슈르와 대마인바 소속의 취지 쉬외 깔라이나야 다 가라조 탕만 한다지 가시인데나 패den게 주년에 전에 배지 두수용 정보 차네 뭐네게지 다 갈라 강상의 취 야분 친경야 유지리 되네 양 가시네 지취 살발라 두섬 친경야 유지리 디엔도 전에 강더량 되는 가라 쪽이 지금 당부 소속의 취 제외 가기 이게 근홍대 만으로 와지로와 삼로 만으로 와지 삼로 만으로 와서 연구잖아요. 아주 취지야 돼. 제 가르쳐보다 직대행기 취지에 주야라고 지기치도 많이 봐봐. 근데 맹당 고사 첨부지 도약치도요 많이 봐. 어때나신도 벤줄 농주 첨부지 도약치도요 많이 봐. 너는 나랑 저다 지금 그러에 나라 엔데는 하 대두잖아요. 가도 얘는 거지 드라마틱 바지당 되네 동해 체다 중송 망부 지게 강에 때 대바 된대게 용 된게지 인류잖아요. 동해 대려야 타네 대한테는 라니 지부 마인 바 남가다님 베스제 탐지 거기 동해 되네야지 타야게 체도 내 추주긴 사마로다 도말 먼저 근홍 만으로와 어떤지 고요래 근데 데이터 안에 따지 양지 당분간도 취주부서도 상마 악산로지 전 남상 아주 벤조보 산지가 고마 톱고 요선에지 취 현행지 인내선도 참체는 연장으로 제재와 이나양 참참될 때네 뭐라다 강연 테스 같은데 용도와 대인도 전에 근데 지금에 계획신이 라마 신이도 된 같은데지 된 투야람 배전치야 텐데 땡야게 체도 근데 지 소소가 뭐남자야 텐데지 땡 투야게 체도 소소가 초 싸야 텐데지 제재와이나 그냥 아직 아주 초 사용도 전에 디기 왕게 난수 섬기는 게 디바트 다 용거래 섬기는 게 디바 가세 다와 있느냐 대잠지 라마 계획신이 승리도 된 방도 토비아를 레사 용거래 송도와 대인도 전에 근데 도말니도 텐데지 제고에 배 개침부 인거 있어레스
So mainly whatever master it may, root master is at the top, or whatever master it may support. So suppose here in this gathering, we might have listeners who have studied or contemplated Buddhism for many years and were specialized in Buddhism, or we can have beginner practitioner as well. But whatever it may be, whatever dharma we are practicing, whatever we are engaging in dharma, we must have the pure intention before beginning or before getting engaged into the dharma. Suppose if we shouldn't do or practice dharma to receive any sort of fame, to receive any sort of money. So what should be our intention is that, as we all know, that we all are we all are engaged in the in sufferings, and due to that we must have the intention that I will liberate the entire sentient beings from this suffering. So with such sort of intention, we must get engaged into dharma. So usually when we talk about dharma, then we initially what we do is we get into a rush, and we get into anybody who is giving teachings, so without doing, and we can sometimes go into a wrong direction, because due to our rushness we connect with some wrong person and get wrong, and we can go into a wrong direction. Therefore we must try our best to find our authentic teacher, and after that we must try to accumulate our merit. So what is the reason of accumulating the merit is that it will reduce the afflictive emotion within us. So the amount of afflictive emotion that are get reduced, that will lead us to find the authentic teacher. Therefore it is very much essential to accumulate merit. 텐데 인도산에 다 등수제 된 것도 지단 남준 그네 지다 kulun yargoya ndo nenga ndo jire samundu kain san nga zu pena ta cho jing samun tawa ina metse tu zu ringbon ndo jire de ya cho jing samun ndo metse tu zu tong tong jire ten nga zu tu tong tong de ge nang la ne ji so so ge ta pe ya chu rugin sambe ge samun ndo ji je yan de ya nga zu pe ji so de chen bu ji re 다 소대 첨부지 인류 전에 텐데게 두야긴 되바지 레네 두수 메세 통통지긴 나는 건저 추두야긴 되바지 레윤도 전에 다디 통통 디나라 추두야게 두수 가세지 토바 이나양 땡가서 최대인지 영향라 대전 제고에도 개침부로와 대마도양 지금 룸는 룹자와 지라 대라양 줌제시다 맹겐지 룹송아이나 되니 만지바 인도 전에 되니 문에지 추 최대인지 룹야당 추 양타바진 룹야데 아주 개치슈데 되는 라마 계획이니 세야 텔라라래 용도와 디지털 산에 답으로 뭐 제기 되네 먼저 산지게 금방 토바 제발라 되네 주대 가서 줄을 요래 송도와 주대신 보스 먼저 심지 탐제라 지과래 제발 제 용마를 요대 바로와 따이나의 주유바 지구 팽마래 되네 젠지고 요러와 먼저 배나 신간의 답이야기 ndui sabun jigu yeba pengmendo de tanin tapsa ge shinga jigu ndo tap sarwe ge jela tela chullu gu du lu gu ndo oda tende chene jemang bo jin zomne ndewo ji jegu yorwa ti indu tane nganzo sanje ge kompang tobya tang nganzo jula tene ji chunyang ne yabo ji chaya la ju de shin bo yore de yin ti tola tene jen de kabisna 답으로 뭐 제게 젠의 계획신이 돼 송도와 ti indu tane tene ji 라만 친이도 된 거지 되는 거죠 땡 야는 배전치야 당 된대지 땡 표발라 되는 거죠 다지 소소 된대지 땡야 라 그냥 가외 지수이랑 같이야 소소소소라 영문에 가와 공고야 뭐 된대게 돈은 로고에 백해 전부레스. So this is some important things and that we use that we mainly must keep in our
So this is very important things that we must keep it with ourselves. So when it comes to life, from one part it looks a little bit long, and from another part it looks quite short. And when we see from the shortest part of life, and in short part of life, if we have intention to practice the Dharma in a short part of life, then it is very great. And when we are performing a Dharma in such short time of life, then it is very much essential to do a Dharma which is very authentic. And the authentic Dharma only comes from the relying on the authentic master. So in accordance to that, Gampopa said that to get the ultimate realization, to get the Buddhahood, we all have the seed, we all have the Buddha nature, but it is not enough to get the ultimate realization. But we need a reason, we need another reason to get to that realization. Suppose if with a single seed itself, we cannot grow, we cannot bow, or we cannot grow into another stage, So for that we need land, we need soil, we need fertilizer, and there we need many circumstances. So therefore, to attain the Buddhahood, the Buddha nature is not enough. So what's the circumstances that we required is the master, so authentic master. So it is very much important to go through hardships in search of authentic masters, and relying upon authentic master, and studying upon authentic master. So once you get such a sort of authentic master, we must feel very great. We must be very joy towards such sort after receiving such sort of authentic masters. Em đã trở lại. Theo cái đoạn em nghe được thì cái cuộc đời của chúng ta có ngắn có dài. Tuy nhiên là giả sử mà chúng ta chỉ sống trên cuộc đời này nó một thời gian ngắn thôi, thì chúng ta cũng nên cố gắng hướng tâm để mà tu hành. Thực ra tất cả chúng ta đều có Phật tánh, chúng ta đều có chủng tử thành Phật. Tuy nhiên là nếu như mà chỉ có hạt giống thôi thì chưa đủ. Chúng ta đều biết rằng là để mà một cái hạt giống nó mọc lên thành một cái cây, thì chúng ta cần phải gieo hạt giống đó xuống một cái đất có cái độ tơi xốp, có cái dinh dưỡng phù hợp, thì chúng ta còn phải có phân bón, độ ẩm, rồi nước tưới, vân vân. Thì cũng như vậy, để mà chúng ta thực sự có thể trở thành một vị Phật, thì chúng ta có cái Phật tánh đó, có cái chủng tử thành Phật đó, nhưng chúng ta cần phải đi theo một bậc chân sư để học đạo. Cho nên là một khi mà chúng ta đã gặp một bậc thầy chân chính rồi, thì chúng ta cần phải hết lòng tín thác ở nơi thầy, hết lòng đi theo thầy, và thầy dạy cái gì thì chúng ta làm đúng như vậy. 텐데기 자와름부치 군탱당 다네 단다 정군 꼰초르네기 군탱 지바든도 상마데 주지직인 바텐데 야 손이자마 마무다와 주지직레 벤나 파와진레즈 완추 다 장주선방 파와진레즈 완추데 데네베지 제텐겐 캄 빠드메발라 심첸 타예바드는 점버체베 체도 꾸이 끄바 잠면저 뒤직라 넘버 나소소 된 초바든데 지로와다 살네베 장주선 버튼 속에 나랑서 넘지 제월된 만나시 인고 말와 나서는 로진다 그 단대기 르된데 파존에 야 제와 shum마들 제와 찍는 렌투를 마도베 뒤년도 제와 니숨 된데 렌투 말와 살네베 장주선 버튼 속에 누르잔도 제베 체도 뒤도 빠드메바 나한테 렌 초바 어떤데 주자네 네 나단디 제다 공사 제외기 군ting 이 주지당 어디나 신도 나랑서더네 세상 이신 군ting 주지님에게 바바 지레서 임바 송여바 어떤 내용이 요래 그렇게나 신도 연구 총상 이신 노기 때문에 다지 유지 못해 예전 잠배야 임바 근데 송용구요와 티체인도 전에 그리고 지금 주지 찍래 주바 토마토인데 땡 줘봐 인도 전에 뭐 꼰초래 난다고 지나
Benam, Onsa Kunting Sumba. Onsa Khenchen Nyima Kunting Sumba de la Sonum Janso Segere. Onsa Kunting Sumba de Sonum Jasore. Tendegi tene Onsa Kunting Sumba de Pa Gomba Nyangele de Charvegi Jela tene Tela Yang Turban number Natsowa Tendeji Chungare Tindane tene Ti tene Kasota Turjundo Seurwa Jig Yawan Conchorinare Tena Shindo tene Yang Konsa Kunting Jibayang Ele Turbegi Turbatinji Turju Tendeji Redo Yore Tindane tene Naran Sogi Tanda Conchorinando Dina tene Konsa Kunting Sumba Pa Gomba Shivar Shik Simbegi Jesu tene Ti number Turba Mambu Yubenane tene Jig Tanda Jawan Conchorina Yins and Oda Tende Namta Lorjunala Na Soyong Tende Yungundua or Tende. So, as for now, we have studied according to the supplicate prayer that is written by His Holiness Konchok Ratna. And up to Konchok Ratna, we have studied about lifetimes merely around 27. And without any specific land, without any specific time, without any specific sort of forms, they manifest in various things, various beings, and they act for the welfare of sentient beings. And if we say whether that is the exact calculation of life stories of holiness, then no, it is not the exact. We can say that though it is 27 life legacy before Pancho Ratna, but in other sort of biographies, if we can say that the Konchok Ratna, His Holiness Konchok Ratna, and His Holiness and the Dalai Lama life legacy, the life stories, the Jatakas are same. They are manifestation of Avalokiteshvara, so their legacy is same. And so when we talk about such as great bodhisattvas, Avalokiteshvara, their performing activities are very profound. They can manifest themselves in many forms at a single time. It is not just like an ordinary person. Suppose if we are born today and if we pass, then we can be born into one other being, single being only. But when it comes to the bodhisattva who are at the higher stages of bhumis, they can manifest in various form to tame the sentient beings. So, and therefore, His Holiness the Dalai Lama and His Holiness Chetsang Rinpoche's life legacy or Jataka is the manifestation of Avalokiteshvara. Therefore, they are in same legacy. And when we talk about Chungsang Rinpoche, our another holiness, his legacy, he is the manifestation of Manjushri, and also Manjushri can also manifest himself in so many forms at a single time. So when we talk about the third Dalai Lama, who was Sonam Gyatso, it is said that after that Dalai Lama passed away, then in his next life, he gets manifest into many forms. And among them, the Konchok Ratna, who is the 22nd throne holder, Konchok Ratna, His Holiness Konchok Ratna was one manifestation of a third Dalai Lama, and also the fourth Dalai Lama himself is the manifestation of third Dalai Lama. Tati indusane, Jawa Koncho Renandi, Tene Tunglo, Tang Tati Nashin, Tentina, Venam, Chilo Chitong, Tene Guju Lola, Tene Tunga, or Tenesirua, Chilo Chitong Gujang, or Tanandi Chitong Nabja, Guju, Tura Judu Benama. Teachedusane, Tene
단 영화 컨트롤에게 이압 제는 종기 대남 니슈 받으러 영화 컨트롤에는데 대남 니슈 단단히 이들의 갈세 zanyi pati chayin goyo tandi denrab kutang tela tani nga so chi mandrawa yungu do tanda nge tandandi rong jamgun peme jan senge tani song xerbe rong denrab senteng sene chachi yorwa tati xixia chini shuwa ina tani tanda jamwa kuncho re nandi denrab nishu zanyi pati re tani jamwa kuncho re negi yabde tandandi ta denrab nishu pati chayin goyo o ti indi zane tani 자원 건조르나된 총로대 직동압자 급주글로간 총 근데 야긴 생라 하는데 당한조 총미 주장 분소서야다 되나 니슈바 되게 세트의 차이인 거예요. So therefore the holiness Poncho Ratna was born in year 1590, which is in 16th century. So his father was the 28th throne holder of Drikungpa lineage. There are various different ways in explaining the throne holder of our lineage, but at the moment I am expressing in accordance with the history that is written by His Holiness Peme Gyaltsen. So the father name of Gyawa Koncho Ratna was Tsumet Chogyap Punzo. Tsumet Chogyap Punzo. Ati indu zane Tsumet Chogyap Punzo denrab nishu batela tene se chewa tela tandan de na go seirwa ta namju ngarang cho dongki denrab nishu tsati patane tendu ta te jawa kuncho ne kumchi chewa re tene jawa kuncho ne gi kumchi ringwa te tandan dirwa shamar kuncheng chupa de chaing re tene tina shindu kunri tandan de se sumba tere tene kuncho ne gi wola tanda kunche ren zin chuji chagwa tanga zu janggu chungchang kuncheng tangbo o terwa te indu zane tadan de chuje punso rong denrab nishuba kongla tene se ji yudu zane se cheshu de naru tashin punso sen rong denrab nishu zachik badre ten tanda jamang kuncho ren nande tene rong denrab nishu zani bade chayungu yore tene jamang renchin punso de denrab nishu zaksumba chayungu yore tene tadan de ta kumchin ringwa tene rubju kama kamsang lama shamar kuncheng chukpa o tende chi chayung yures. So the 20th throne holder Tsungmet Chorgel Punsok has 4 sons, and the eldest son was whose name was Narutashi, and he was the 21st throne holder of Drikungpa lineage. And after that, middle son was the 6th incarnation of Jama Rinpoche, and it belongs to the Kamakagyo tradition. And after that, it is himself, the Gyalwa Poncho Ratna, who is the 22nd throne holder of Drikungpa lineage, and the youngest son was the first reincarnation of Chungtsang Rinpoche Rigzen Choski Tapa. Tani tadan di ta jawa kuncho renegi sati wang long ti menga ta tenzu tede zawegi tadan di yap tabe lama samji me chaba chire denam nishu pade tani di kundu ne wang long ti menga yongsu zenshin naware teda cho tsungbe tohne ten tadan di ta kongri kumchi shamara chubare tena shindu tani pe tela sobe lama samji me chaba ten tene lama 대다근도 네 tene 왕 롱티 맹아 용수도바 지 슈네 슈와 텐솔라야 지 루비운도 자네 주베게 땅생 다 삼님이 제가 정화 텐제게 남탄나 용도와 tene 사버도 다는데 정화 건초 레나저 지나 믹스에게 tene 다단디 제준
Milala tembe tene ladru ki tanang tende pabne tene pe ladru duzi tekwa saya tene tanang tende pabyon ware te pabne tene ladru wang te nanshin do ladru duzi tekwe ki ladru duzi tekwe ki tig la so la tende ki song tende mambu chi yugdo wa te yin du zane zui chishun rawo te kongi tene nyamshin rawo te ta ladru gu towa nang yon wa yin du zane tene ladru gu chuku mambu chi tanang la pabyon wa tende chik res. So Gyalwa Koncho Rinchen, he received the oral transmissions, empowerment, and paid instructions, and many more teaching from the great master, as well as his own father, the 20th throne holder, Tsume Chugyaphonso. And also he received teachings from the 6th Jamarpa, also his brother, and also from many masters. He received many teachings and practiced and got accomplishment and realizations. And especially he relied on the Milarepa Guru Yoga practices, and with that he get the great realization. And usually it is says that falling of Guru Yoga nectars, he got that great treasure and understanding of that practice. Tổ con số Rinchen hay là con số Rana thọ nhận rất là nhiều những cái quán đảnh, những yếu chỉ, những khẩu truyền các giáo lý từ phụ thân Trung Niệm Phân Sốt, và rất là nhiều những bậc đạo sư khác, thậm chí cả học cả với em của mình, anh em của mình, và đã nỗ lực tu tập đến chứng đạo. Đặc biệt là tổ đã gọi là tu chứng đạo sư Du Già của Milarepa và đã có được rất nhiều những dấu hiệu thành tựu, chẳng hạn như là thấy được Đức Milarepa, rồi có được cái gọi là cam lộ thành tựu. Ti인도 전에 영어 control에 당단데 담추 공직이 문의 공직이 자왕 뭐마데 다 당부 쟁하 실험 중에 측루랑 게 돈마 진행하셔 왔듯이도 와 ti인도 다 치수 당단 영어 control에 그 꾸들라 근데 나랑서 등산 로데야 그 자와 측지 요바데 영어 control에 그 줄드네 측지에서 누리나 하셔 왔는데 다 델라소베 강다르지 나다 티그 돈에 있나래 어디 나신도 중공직이 돈에 있나래 지단게 땜반지 중배송도 돈에 있나래 드네 콩르랑게 냠랭게 돈에 있나래 디나신도 콩르기 지 누바게 돈에 있나야 배 섬님에 잡아 주문게 다 놀주던데 지 용되게 요레스 어디인도 드네 타마텔라다 콩르 단단디 공로 배제되네 다단데 주주 랭압에 돌아 뜨는 것만 양했는데 송하게 되지리다 봐. 어때래? 대인도 다 대장 건조를 내게 남남도 된다고 지던데 지체. So mainly in the lineage holder of Drikungpa tradition, Gyalwa Koncho Ratna is considered as one of the great master who has vast activities in Drikungpa order. So earlier, before Gyalwa Koncho Ratna, the rules and regulations of Densa Thil was not so strong. But when he became the throne holder of the lineage, he made the dharma rules and regulation of Dansa Thil and Yangrigar very strict, and he worked for the flourishment of the dharma. And especially our unique teaching, which is a single intent. He worked for the flourishment of Gonchik. And as the Sherab Jungne wrote the sentence format of the Gonchik, but later on it was the Gyalwa Koncho Ratna who converted it into the stanza format, which we can study these days. And whether it comes to his dharma activities, whether it comes to the
flourishment of single intention, whether it comes to his own practice, whether it comes to his realization. It is very vast and very profound, and he was a great master. And at the age of 65, he passed into Mahaparinirvana. Ở trong số các bậc thủ ngôi của truyền thống Tri Cung thì tổ Conchorratna hay là Conchorrinchen được xem là một bậc thượng sư có rất là nhiều công đức, đặc biệt là những cái công hành độ sinh của mình. Thì thực sự là trước khi mà tổ trở thành bậc thủ ngôi của truyền thừa thì cái mối quan hệ của tổ với lại Densatil thực sự là cũng không gần gũi lắm. Tuy nhiên là sau đến khi mà tổ lên làm bậc thủ ngôi rồi thì tổ đã gắn bó nhiều hơn và đã thực hiện rất là nhiều những cái công hành độ sinh, và đặc biệt là truyền bá giáo lý Gonchik của sư tổ Jigten Sumgön. Và mặc dù là tổ Serap Jungne đã viết một bình giảng về Gonchik, nhưng mà để mà có tồn tại cái dạng mà thi kệ, tức là những cái câu kệ như ngày nay, thì cái người mà gọi là hệ thống hóa thành những cái câu kệ đó chính là tổ Conchorratna. Và tổ lừng danh là một bậc vừa uyên bác về sở học và vừa cao thâm về sở chứng. Và ở tuổi thứ 65 thì tổ thâu thần thị tịch. 람루고 토네 드네 준진 텐데지 차송어와 대인도산에 된 장화 건초레나데 공바 냥엘렌 데스미 제수 드네 군치는 전 추라게 따지 예시기 즈괴 토네 드네 장화 건초레나데 문제 난다와 다 장화 건초레는 문제 난다로텔라 드네 렌진 추라게 제 물람 딱제 텐데야 낭요레 대나진도 화당 소마라 소백은 되나 양 투다 된데 양나 요래된 타마델라 공력이 즉 단항로 즉 토네 하는 종기 댄산에 페제다 타릉부로 지레 나 타릉부기 사차지라 되네 통두여바 직전에 되네 군진은 전출하기 차리 나와를 자wak하시지라 다디 주나도 제쇼 롱반데 지라 되네 침산데 지기 낭도 야긴 세난데 생긴지 용기 세난데 생긴지라 되네 정원 controlling hunduos the indusane the data now the so que logic ni je de se hamatela kunje는 진 추락이 좀만 난신기 드레이드 만데다 그 만나와지 문진 난 이제 주말에 대인도서는 도만 문진 나다는데 추락 문제 나게 같은데 지래 아까 추락에 단단히 그 구마 controlling 내게 딱 금시 총아 들어와 근데 controlling 에서도 전에 된디 양식이 되라 단다 control 전에서 지래 So after the passing away of Conchorratna, the second incarnation of Conchorratna was Gyalwa Concho Rinchen Thinley Lhundup. So the Thinley Lhundup was born in year 1656, and before Gyalwa Conchorratna and Rinchen Chokitapa, the throne holder of Drikungpa lineage was holded by the family sort of tradition or descending tradition. But after Conchorratna and Rinchen Chokitapa, the system of recognizing the Tulku tradition was flourished. So when Gyalwa Conchorratna was passed away, then done to make his reincarnation, Gyalwa Rinchen Chokitapa saw in a dream, as well as he asked the local deities, and ultimately he perceived directly through his own eyes, and that there is a place which is quite far from Digong, and he made sort of later, and he gave to these attendants that go and search the incarnation of Gyalwa Conchorratna, and he will be
in the letter it was written that he will be born in a place something like that, his parents will be something like that, and the monks attend and search for the reincarnation for almost 1 years, and ultimately they found the unmistakable incarnation of Gyalwa Koncho Ratna. Sau khi mà tổ Conchorana thì hiện niết bàn, thì vị tái sinh thứ hai của tổ chính là Thinley Lhundup. Thinley Lhundup đản sinh vào năm 1656. Thì như chúng ta đã biết là trước thời đại của tổ Conchorana thì các bậc thủ ngôi của truyền thống tri cung là theo hệ thống gia đình, tức là cha truyền con nối. Tuy nhiên là sau thời đại của tổ Conchorana thì là hệ thống các vị thủ ngôi chính là hệ thống những cái vị tái sinh của hai vị tổ, hai bậc thủ ngôi. Thì sau khi mà tổ Conchorana niết bàn thì tổ Drikungpa, tức là Trung Sang Rinpoche đời thứ nhất, ở trong một giấc mộng đã gặp một vị thần và có trao đổi với vị thần đó, và tổ đã có một cái tri kiến thấy các cái thông tin của vị tái sinh, các thông tin liên quan đến vị tái sinh của Conchorana, và sau đó là tổ đã ghi lại trong một cái lá thư tên cha, tên mẹ, tên địa danh, rồi đặc điểm nhận dạng, rồi sau đó là đưa cho thị giả cử một đoàn mang theo lá thư này đi tìm kiếm vị tái sinh của tổ Conchorana, và đúng theo các cái tên, các cái thông tin được ghi trong đó. Thì khi mà tìm thấy thì tái sinh của tổ Conchorana, tức là Trinley Sampo, chỉ mới 1 tuổi, và như vậy thì vị tái sinh chân thật của sư tổ Conchorana đã được tìm thấy. Tene kunchon tile sambu kudu la, tan zhigong la, ta tedun zhogo jingna tingsan nanshi chanang pecha nanzo log tone parjaya tende yungu yomarwa. Te yendu zane ta pecha sama zhigu yori. Te chidu tene zhigong la yigi tingkengi yigi tende pe jahasa tene kye tangne, tene sanjige sungbege ganjur. Ta pazu poti pechi jada nishu zaranchi tene shugu mumbuge tendo tene serigla tine tene jarwe kanju rumbochi chasang jingbeke lorju o tende dowa ta tende temba chila yang tene katin chimbo tende chire o tina jindo tene chi labardo ndong kanju ge tene temba la ina yang o ta ngachi sheba dang dube ta sheba seindu tene pe sheda jakimbo ta tende da numeke kanju pala yo maru mantewa te duba nyamnenge tola tene zogo nange yorwa ina yang ta chi kandar wang long te menga shunkengi loma kanda kam yuban ta tamchela 근데 지 왕 튀기 좀 받게 돈이 나래 어때도 견들 시에바던 주베고네 되니 지 제외 템바 제당 사버도 되니 제원 중홍백에 템발라 연 제지 친부 인경게 어떤데게 라마지 차용구요래 스탠드 군천이바 군천 틀레선 보세야다 공래. So the second incarnation Gyalwa Koncho Thinley Zangpo. So when he after getting the name, when he received the Pratimoksha vows initially from Riksin Chokitapa, and then he received the Vinaya vows, outer inner Vinaya vows, then inner Bodhisattva vows, and secret Vajrayana vows from Riksin Chokitapa, and received many teachings elves. Also, he received teachings from Lo Thinley Namgyal. He received empowerment, oral transmissions, spirit instructions, and many more. And he, after receiving so many teachings, he also contemplated on them. He was also a great master in the Tibetan grammar as well. And after collecting all the knowledge, he then went for a great practice and performed real meditations. And it is stated that whatever deity he practiced, he gets the result in a great way. Else he can either see the deity and through his own eyes, or he gets some positive clue of his realization of practicing that deity. And if we talk about his activities for the entire Buddha Dharma, it is stated that during that time he invited around hundreds of calligraphy writers to write the Kangyur, and he
instructed them to write the kangyur in with an golden color, and that is great activities for the flourishment of Buddha Dharma. And if towards the Drikungpa tradition, he mainly worked on the teachings part and as well as on realization part. Though the teachings part at that time it was not quite strong, but he transmitted whatever oral transmission that he has, and he transmitted to others, and therefore he is one of the great and profound master of Drikungpa lineage. Sư tổ Khenchen Nyima Gyaltsen Apr thọ giới sa di từ sư tổ Drikungpa, cũng như là Bồ Tát giới và mật giới cũng từ sư tổ Drikungpa. Và từ sư tổ Drikungpa thì sư tổ Khenchen Nyima Gyaltsen Apr đã thọ nhận rất nhiều giáo lý, rất nhiều yếu chỉ, và đồng thời là tổ cũng thọ nhận từ đại sư Thinley Lhundup rất là nhiều những yếu chỉ. Thì có thể nói là tổ đã thọ học rất là nhiều giáo lý. Tuy nhiên là không chỉ thọ nhận mà tổ còn quán chiếu và tu hành miên mật. Theo sử liệu kể lại rằng là bất kỳ một bổn tôn nào mà tổ mà đã tu thì tổ đều có dấu hiệu thành tựu, chẳng hạn như là tổ có thể thấy vị bổn tôn đó hiện thân, hoặc là rất nhiều những dấu hiệu thành tựu khác. Ở trong thời đại của tổ thì tổ đã hướng dẫn cho hàng trăm người viết lại bộ Kanju, tức là bộ lời vàng của Phật á, bằng chữ vàng, và tổ đã hướng dẫn rất là nhiều người làm điều này, hàng trăm người. Và ở trong truyền thống Trí Cung thì tổ đã truyền dạy tất cả mọi giáo lý mà mình có, nhưng mà tổ hướng nhiều vào pháp hành hơn là pháp học, và tổ lừng danh là một bậc đại sư như thế. So the Gyalwa Thinley Lhundup is the 24th throne holder of Drikungpa lineage. So because the Gyalwa Konchok Ratna was the 22nd throne holder of Drikungpa lineage, and the 23rd was Riksin Chokidapa. So when the Gyalwa Konchok Ratna passed away, then his incarnation, the Gyalwa Konchok Gyalwa Thinley Lhundup was born, and he become 24th throne holder of Drikungpa lineage. And around 60s, within or 60s, he passed away into Mahaparinirvana, and he was the 24th throne holder of Drikungpa lineage. Sư tổ Khenchen Nyima Gyaltsen Apr là bậc thủ ngôi thứ 24 của truyền thống Drikungpa. Thì chúng ta đều biết là sư tổ Khenchen Ratna là bậc thủ ngôi đời thứ 22. Vị thủ ngôi đời thứ 23 đó chính là sư tổ Drikungpa. Và sau khi mà tổ Khenchen Ratna tái sinh làm tổ Thinley Lhundup Apr thì tổ đã nắm vai trò thủ ngôi thứ 24, và ở khoảng tuổi thứ 60 thì tổ thị hiện niết bàn. 단틀레 던줍 주자데 정부 총상 군정 이바로와 대인도 콩되는 종게 되는 십장아 바들에 근데 다단데 정군 최상 군정 틀레 상북의 양세 근데 다단데 군정 된전 정도를 단 종게 된서 예주 바들의 차인고요 에스텐데 다 내는 예주 바데 당 야나지 내는 돈을 쓰는 당와이는 내는 예주 바 근데 정군 그 군정랑 돈을 쓰는 당와이는 근데 군정 숨바데 군정 된전 정도를 So after passing away of Khenchen Thinley Lhundup, the third incarnation was born as Gyalwa Khenchen Tenzin Drodul. So Gyalwa Khenchen Tenzin Drodul was the 26th throne holder of Drikungpa lineage, because his previous incarnation, Gyalwa Khenchen Thinley Lhundup, was the 24th throne holder of the Drikungpa lineage, and the 25th was the second reincarnation of Riksin Chokidapa, who was Thinley Lhundup Chogyal. So the Khenchen Tenzin Drodul was the 26th throne holder of Drikungpa lineage, and if we look at the incarnation, he is the third incarnation of His Holiness. Và sau đó thì vị tái sinh thứ ba của sư tổ Chesan đó chính là Tenzin Drodul.
Con chốt Tenzin Rinpoche là bậc thủ ngôi đời thứ 26. Thì chúng ta đều biết là đời trước của tổ là con chốt Thinley Lhundup là vị thủ ngôi đời thứ 24, và vị thủ ngôi đời thứ 25 chính là tái sinh của sư tổ Trung Sang đời thứ nhất, tức là Trung Sang đời thứ hai. Sư tổ Trung Sang đời thứ hai là Thinley Lhundup. Và nếu như chúng ta nhìn lại về chỉ riêng dòng tái sinh của sư tổ Cha Sang thì đời này chính là đời thứ 3, là Tenzin Rinpoche. So the previous incarnation of Gyalwa Koncho Tenzin Dredul, it was Koncho Koncho Thinley Zampo. So Koncho Thinley Zampo passed away in year 1718. So after the 2 years, Gyalwa Koncho Tenzin Dredul was born, which is in year 1720. Sư tổ con chốt Thinley Lhundup tịch vào năm 1718 và khoảng còn 6 năm sau là năm 1724 thì là sư tổ tái sinh. 춘춘 가서는 총외기 제네 두수연은 뭐 망고로와 반 대송아래 팀도자네 맥세게 지 양시 제 죽은 천도연 제 텐데시는 대남 제야라서 같은데 그 고갑대 마종아래 된 대반 대송도자네 다 대기 제라 니 배체 단단데 디차송아래 가세 로 단지 로진 근데 뭐 이기지라 총송아 이내 이기지는 총송아 대기 지 꽃에 맞네 드니 춘춘 가서네 대송아 인도자네 드네 바지베기 로페체 단단데 주기지라 드니 이네 단단다 총용말에 텔레트네 단데 건초 텐진 론도를 선호다 단데시네 자용하는도 티인도 티 건초 텐진 론도를 대 난다 군촌 틀레 상부가 다 양세 인선은 무수 두군 문진 지역이 중화 인도전에 띵 문진 난켄데 드네 정군 총상 군청 이바 단단데다 이제 전득 주기 제보 공기 드네 단데다 문제 나와 드네지 차용하래스 So here we met little mistakes, so pardon us. So it is stated that after passing away of Thinley Zampo, after 2 years of that, he was born as an incarnation, but unfortunately, due to the unauspicious circumstances, his incarnation died very early. Even he didn't get time to recognize him as a Tulku. So he died a bit early. And after passing away of that little boy, after the 6 years, he was again born. So that's the third incarnation, which is the Koncho Tenzin Drodul. And that Koncho Tenzin Drodul was recognized as a Tulku, or as a manifestation, as an incarnation of Koncho Thinley Zampo by the second incarnation of Rizin Chogitapa, who was Thinley Lhundup Chogyal. Tức là ở đây có một cái thông tin mà chúng ta còn phải làm rõ là sau khi mà sư tổ đời thứ hai, sư tổ Cha Sang đời thứ hai là Trinity Sangpo tịch thì 2 năm sau đó là đã tái sinh rồi. Tuy nhiên là vị tái sinh này tịch rất là sớm, thậm chí còn trước khi mà được đưa về tổ đình và được đăng ngôi, cho nên là tính theo cái thời gian từ lúc mà tổ Trinity Sangpo tịch thì đến 6 năm sau tổ mới tái sinh lại thêm một lần nữa. Đó chính là Koncho Tenzin Rinpoche, và tổ được xác nhận là tái sinh của Trinley Sangpo bởi sư tổ Trung Sang đời thứ hai là Rinpoche Chogyal. 당분대 레선에 지다 패치 송완 나신 유나야 다동도 딱지 심주 지기도 와 몸에 로술 텐데 요르와 디 유도 전에 되네 정말 라우니 그리요다 메튼 속인 정말 라우니 네 푸르반 라우니 꾼네
다 단지인데 전접 주제기 이식이 세계 돈에 하제 나외기 되는 부 딘되나 되니 다단디 심 제주 징계도 손에 딱 control 가동 양문에지 고만 틀레상 그 양세 추저리 임바 니시 양타와지 제약의 체도 아니 정말 인주 찍바 임바라 파다도 찍대 꼭 고만 틀레상 그 창정제 찍대 양 현다는 정말 대나 현도 프로바양 프로바 찍 틀레상 그 프로바 현다지 다 현게 프로바 전에 든데기 프로바다 안트마든 부 춘총 되는 샤운드 전에 근데 고만 틀레상 부기 프로바 틀레상 부긴 정말은 창정도 상만네 다 근데 용도 전에 근데 뭐 탐제겠다 뭐네 지 고만 틀레상 부기 양신 추저인 거니 네네 되는 종 된사가 된 상황이다 로디 용도와 어떤 데지 yes. So the Thinley Lhundup Chogyal recognized Khenchen Tenzin Dodol as a reincarnation. So during that time, the system of recognizing the Tulku was that the master sees through their wisdom quality. So Lhundup Chogyal perceived through his wisdom quality, and he wrote a statement like earlier and give it to his attendants, in which it was mentioned that the incarnation of Khenchen Tenzin Dodol is born in that region, in that house, to their parents, and so on. So, and with according with that letter, his attendants went to search for the Tulku, and with in their hand they were carrying two Vajra purpa and two beads. Earlier, though the Tulku can easily recognize through the wisdom quality of a master, but still to make the authentic and to find the unmistakable incarnation, they perform such activities. So they carry these beads and purpa, Vajra Kilaya, and so the one bead was belongs to the previous previous master, which was Thinley Zampo, and one bead was of another person. And similarly, the purpa, one purpa was of Thinley Zampo, and one purpa was of another person. But both the beads and both the purpas were look very similar. So they went to search for the child, and they reached in front of a child, and they showed this stuffs to the kids, and that that kids took the stuffs, the beads and the purfa that is belongs to Thinley Zampo, and all the people get overjoyed, and the guy, the student baby was considered as the reincarnation of Thinley Zampo, and he was welcomed to the Dansa Til for the enthronement ceremony. Sau khi sư tổ Chung Sang đời thứ hai Lhundup Chogyal xác nhận tái sinh Tenzin Dodol, thì chúng ta còn phải hiểu được là vào thời điểm đó thì các tổ của chúng ta là dùng năng lực của trí tuệ để xác nhận, tức là trong cái biển tâm của mình với trí tuệ sáng suốt của mình thì các tổ biết được thông tin như thế nào và ghi lại những cái thông tin đó cho thị giả để tìm vị tái sinh, chẳng hạn như là tên cha là gì, tên mẹ là gì, vị trí là gì, thậm chí các cái đặc điểm cơ thể của vị tái sinh đó như thế nào. Thì sau đó đoàn tìm kiếm sẽ đi và mang theo 2 con dao phổ ba và 2 chuỗi hạt. Thì 2 con dao phổ ba nhìn rất là giống nhau, nhưng mà một cái là thuộc về tổ đời trước, và 2 chuỗi hạt cũng như vậy, nhìn rất giống nhau, nhưng mà chỉ có một cái là thuộc về tổ đời trước. Thì khi mà tìm thấy cái vị mà theo cái thông tin đó, thì đoàn đã đặt 2 con dao phổ ba này và 2 chuỗi hạt này trước mặt vị tái sinh, và vị tái sinh đã tiến đến và chọn chính xác cả 2 vật thuộc về đời trước mà mình đã từng dùng. Thì đoàn rất là vui mừng vì biết đã tìm được tái sinh và thỉnh về Densa Til để làm lễ đăng ngôi. Receive all the beginning formalities such as cutting hairs, pratimoksha vows, vinayas, bodhicitta, and vajrayana vows from Lhundup Chogyal, and also he received the special kagyupas, empowerments, oral transmission, prit instruction, and especially the Digung Kagyu empowerment, oral transmission, prit instructions. He receives all those
teachings from Tunduk Chogyal, but he didn't had a quite long life, and he passed away at the age of 43 due to the some unfortunate unauspiciousness circumstances. He passed away at the age of 43. But before passing away, in his latter part of his life, he mostly spent all his latter part of life in practicing in meditation, and it is the short biography of this Kongso Tenzin Dodul. Và sau khi mà được xác nhận rồi thì sư tổ Kongso Tenzin Dodul đã về tổ đình và đã được làm lễ cắt tóc rồi thọ giới tất cả các giới từ Ba La Đề Mộc Xoa, biệt giải thoát giới cho đến Bồ Tát giới cho đến mật giới là từ tổ Drikungpa, và cũng như là thọ nhận tất cả mọi quán đảnh yếu chỉ trao truyền giáo lý cũng từ sư tổ Drikungpa. Nhưng mà tổ Kongso Tenzin Dodul tịch khá là sớm ở tuổi thứ 43 do rất là nhiều những cái biến động vào thời điểm đó, rất là nhiều những cái chướng ngại, những cái chướng duyên đã xuất hiện. Tuy nhiên là trước đó tổ đã viết một cái lá thư nói về tất cả mọi thứ, về cái công gọi là tất cả những cái việc tu học của mình vân vân, và gửi cho sư tổ Drikungpa. So the Holiness Kongso Tenzin Dodul was the 26th throne holder of the Drikungpa lineage, and the 27th throne holder of the Drikungpa lineage was the incarnation of His Holiness Chungtsang Rinpoche, and his name was Tenzin Nyima, and His Holiness Tenzin Nyima Rinpoche recognized the fourth incarnation of Chetsang Rinpoche, who was His Holiness Peme Gyaltsen. And His Holiness Peme Gyaltsen was the 28th throne holder of Drikungpa lineage, and he was born in 1770. Thì chúng ta đều biết rằng là sư tổ Kongso Tenzin Dodul là vị thủ ngôi đời thứ 26. Thì vị thủ ngôi đời thứ 27 chính là tái sinh đời thứ 3 của tổ Trung Sang, là hồng danh là Tenzin Nyima. Thì chính tổ Trung Sang đời thứ 3 đã xác nhận vị tái sinh của tổ Tenzin Dodul đó chính là Pema Gyaltsen, và tổ Pema Gyaltsen, Chetsang Pema Gyaltsen đã trở thành bậc thủ ngôi đời thứ 28, và tổ đản sinh vào năm 1770. Tổ chính là Chetsang Rinpoche đời thứ tư, tổ Chetsang đời thứ tư. So after born in year 1770, His Holiness Padme Gyaltsen didn't recognized as the reincarnation until he reached to the age 6. So when he get to age 6, by the wisdom eye or wisdom quality of His Holiness Tenzin Nyima, he was recognized as the incarnation of previous Kongso Tenzin Dodul. And within the front of golden Lord statue of at Drikungpa, and they performed prophecy activities, and within that it comes that he is the unmistakable incarnation of previous Chetsang Rinpoche, who was Kongso Tenzin Dodul. Thì sau khi mà đản sinh năm 1770 thì sư tổ Pema Gyaltsen chưa được xác nhận, mà phải chờ cho tới 5-6 tuổi thì mới được xác nhận từ tuệ nhãn của sư tổ Trung Sang Tenzin Nyima. Chính sư tổ Trung Sang Nyima đã xác nhận đây chính là tái sinh của sư tổ Tenzin Dodul, và chính tại Drikungpa các phép thử đã được tiến hành, và dựa trên các phép thử đó tổ đã được xác nhận là vị tái sinh chân thật của Tenzin Dodul và trở thành tổ Chetsang đời thứ tư.
Peme Jansengi Zu Lamanda Jango Chujinima Tene Tangaran to Nanju Nimegi, Gunchin Jimmy Limbalayang, Tene Tenama, Tende Chene Kantarji, Kedrup Jing Mambo, Jig Shabla, Tunetani, Walong Temenga Yonsto, Senshidan, Dejendo Gumdrup Tarchimanawa, Tendegi, Roju Devatilichis. So ultimately he was recognized as the fourth reincarnation of Chetan Rinpoche. Then His Holiness Peme Gyaltsen was enthroned, and he received all the teachings from the, especially all the vows and teachings from His Holiness Thinley. His Holiness Khenchen Nyima. Especially, he received the Bhikkhu vows from His Holiness Khenchen Nyima, and he especially practiced the Vinaya path very strongly. And it is said that from His Holiness Peme Gyaltsen, there are many monks who received the Vinaya vows, and he was especially grateful for the Vinaya teachings. And his main teacher was His Holiness Khenchen Nyima, and apart from that, he relied on a Nyingma master Khenchen Nyima Gyaltsen and many more masters, and he received many teachings from many masters, and he got ultimate realization in his practice as well. Thì như vậy tổ chính là sư tổ Chesan đời thứ tư Pema Gyaltsen, và sau khi mà tổ Pema Gyaltsen được đăng ngôi thì tổ đã thọ nhận tất cả những cái giáo lý. Ban đầu là tổ được cắt tóc, rồi sau đó là được thọ giới, rồi được truyền trao tất cả quán đảnh và giáo lý vân vân từ sư tổ Chung Sang Chokima, và đặc biệt là tỳ kheo, và tổ là một bậc có thể gọi là nghiêm trì giáo luật, đến mức mà từ tổ đã rất là nhiều những bậc tăng sĩ đã thọ nhận giới tăng sĩ, và tổ luôn luôn đề cao giới luật. Và không chỉ là một bậc tu tập theo truyền thống Drikung, mà sư tổ Pema Gyaltsen còn là một vị rất là có đầu óc rất là thoáng đạt, và tổ đã học hỏi từ những bậc đại sư khác, đặc biệt đó chính là Khenchen Nyima Gyaltsen là một đại sư của truyền thống Nyingma cùng rất nhiều bậc thầy khác. Và sau khi mà thọ học thì tổ đã tu hành miên mật và đã chứng đạo. So His Holiness Peme Gyaltsen has, in his entire life, he benefits and he worked for the welfare of Dharma at vast extent, and especially in Drikungpa tradition, his activities were especially focused on the flourishment of rituals in Drikungpa tradition. Though earlier there was a ritual practice of in Drikungpa tradition, but after him, the flourishment of rituals practices was increased at vast level, and though the Buddha teachings can be classified in teachings by tradition and the realization tradition, and within these two, the Kagyu tradition mainly focus on the realization tradition. So during his time, the practitioners or retreatants were flourished at a vast level, and overall he worked greatly for the beneficial of Dharma at a vast extent, and he also didn't live quite a long life, and he passed away at the age of 57. Cả đời của sư tổ Pema Gyaltsen đã lợi lạc rất nhiều cho Phật pháp. Thì đặc biệt là đối với dòng Drikung thì tổ là người đã góp công rất lớn trong việc gọi là phổ biến hoặc là hoàn truyền các nghi lễ của dòng. Và mặc dù giáo pháp của chúng ta biết là pháp thì có thể chia làm hai, đó là pháp học và pháp hành. Thì truyền thống Drikung chú trọng rất nhiều vào pháp hành. Thì ở trong cái thời đại của tổ thì cái số lượng các vị mà nhập thất phát triển ở mức độ rất cao, và điều đó đã đem lại lợi lạc rất to lớn, không thể kể xiết cho giáo pháp. Tuy nhiên là tổ cũng không trụ thế dài lâu, mà sư tổ Pema Gyaltsen đã thị hiện niết bàn ở tuổi 57.
기초 통통 뭐도 마주고 있는 자네 디 파르테나 근데 정부 총상기 군청 니 중화의 대인도 자네 다단데 빼매 jansen데 되는 subject 받지 근데 정부 총상 주기 jansen데 되는 subject 받지 근데 정부 다단데 주인 노르때 총상 주인 노르때 숨지 탐 받지 다 숨주 소직 받에 근데 정부 투지니 마세다 정부 정부 재산 근데 군청 nga 받지 차요 요레스 Kyabgun chungi nurbudi sumchu bajrega. rel라 Masala. 주인 Ateni 군청 로알라 law tukjing 투지님한테 숨소지 다 투지님한테 전한데 다 정부 재산 그 군청 nga 받으러와 Listen. So after passing away of His Holiness Pemi Gyaltsen, his reincarnation was His Holiness Tukje Nyima, who was the fifth incarnation of Chetsang Rinpoche. So between these two, I mean, His Holiness Pema Gyaltsen and His Holiness Tukje Nyima, there was two incarnation of His Holiness Chungtsang Rinpoche. The one was His Holiness Choki Gyaltsen, and one was His Holiness Chungin Nurpo. So these two didn't live a long life, therefore they passed away a bit early. So therefore His Holiness Choki Gyaltsen was the 27th throne holder, and His Holiness and the Chungin Nurpo was the 30th throne holder, and His Holiness the Tukje Nyima was the 31st throne holder. 다 되네 Thì sau khi mà thị tịch thì sư tổ Pema Gyaltsen đã tái sinh. Tiếp theo là hồng danh là Tukje Nyima. Thì ở giữa cái chúng ta gọi là trong cái giai đoạn này thì có tới 2 tái sinh của tổ Trung Sang là Choki Gyaltsen và Chonyinobu. Thì hai vị này thì thực sự là tái sinh của Trung Sang đời thứ tư là Choki Gyaltsen thì trụ thế không được lâu, cho nên là tổ tịch khá là sớm, và tổ sau đó tái sinh, tổ Trung Sang tái sinh lại làm Chonyinobu. Thì tổ Chonyinobu sau khi mà tái sinh thì tổ chính là vị thủ ngôi đời thứ 30, và sư tổ Tukje Nyima trở thành vị thủ ngôi đời thứ 31. tene rong ka ju ki wang dang long dang de menga te na jin do tene chi ta chebar tu tene cha ja chenbo nga den dang de jin do thom na ro chu du la so da ten ze gi wang long che gi nyam ji be tar chin ba tene na wa da tene yu den ge ji re yin kong gu gu du de la tene yang ji des chinang gi jembe bu je yang mo che de wa da tene gi lo ju yu de gi yu re Chinangi Karsona Tamadila. 다치기 고류기 나로당 나로기 양진 종 나로기 내당을 때네 네 콩을 떼서 이제 뭐번 채도와 배치 쩌는 주배 그래 Also, so His Holiness Tukje Nyima was born, and he was enthroned as the 31st throne holder of Drikungpa lineage. It was in the Utsang region during that time where the political issues were flourished at a vast extent, and due to that he faced many hardships in his life. And when the political aspect becomes a little bit neutral, and at that time he worked for the welfare of Drikungpa lineage at a vast extent, whether it comes to the empowerment, oral transmission, spirit instructions, and especially the fivefold practice of Mahamudra, 6 yogas of Mahamudra. So he got the entire knowledge and realization of all this teaching, but due to some external and internal unauspicious and unfortunate circumstances, he faced many difficulties. Và sau khi mà được xác nhận tái sinh thì sư tổ Tukje Nyima đã đăng ngôi làm bậc thủ ngôi đời thứ 31 của truyền thừa Đi Cung. Và thời điểm đó thì tại vùng Ulsan tình hình chính trị khá là bất ổn, tổ gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên là khi mà tình hình đỡ hơn thì tổ đã rất là nỗ lực hoàn truyền giáo lý của Đi Cung.
Và Tổ đã truyền dạy rất là nhiều quán đảnh trao truyền, đặc biệt là ngũ phần đại ấn và na lục pháp. Tuy nhiên là do phước duyên của chúng sinh không nhiều cho nên Tổ gặp rất nhiều gian khổ thời điểm đó. Chỗ mạng của Khenchen không có tốt lắm cho nên là chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi ngày mai. Cái đường truyền chỗ của Khenchen nó không được tốt lắm á. Jodo Guze Ringwara Surwa, the Entile Darjin Jebra Surwa, Namadhan Darwa Mebra Chenje, Lo Jambara Bawe, Chedran Chembadan, Gundo Zambo Teyandi, Yada Gunje Jesu Dalu, Jeregewa, Dada Tanje, Rabdum Ho, Sanje Guzum Nebe, Chanlavdan, Jurut, Ginde mechen dembe chen lamje chedrang hujen malan dober jo dada konde tham je du zum do sap yube ge dawande dada simchen tamje nyurdo lanam yang dabra dobe chantu rimbo je dober juru je sheja gunze gunjen chuje Dendr nela wantun Drikungpa denpa sende shindru tusam gombe dengyu je chanju sanju rimbo je ma je jijuru je jeba nyamba mebara yang konde kondun pewar sho. May the teachings of the great Nguyện cho giáo Drikungpa pháp của Đức Drikungpa Ratnasri, bậc thầy của duyên sinh đấng pháp vương toàn tri toàn giác, sẽ luôn tăng trưởng qua công phu học hỏi, hành trì, lắng nghe, quán chiếu và thiền định. be upheld until the end of cyclic existence through study, practice, hearing, contemplation, and meditation. May Bodhicitta Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý, nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. but ever increasing higher and higher. Thank you. That's all. Let's Okay, go. see you tomorrow. Yes. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Chúng ta sẽ Thank gặp